Ambulance esasula. Esasula. Esasula? Esasula. Ambulance esasula. My boss thought I worked all weekend, but I just stopped using ChatGPT like a toy and do this instead. It's 2025. AI can build a pro-level website within a couple of minutes. Meanwhile, you're still asking. All the protocols of love. And decorate. Sorry, I'm not going to come. Munyigeo katugogana mugano okunyiga ko kweri. Vai. The global AI market is projected to reach $1,770 billion by 2032. Do you have the skills needed to seize this opportunity? I don't know what goes. Wataka na baita bata medawa juka wataka yenye express wa boda abage daita wa Tulinde ya mawili tulinde ya mawili na tete tudawa tulinde ya mawili kwa misoro tule serikali amesema abula amesema serikali sio amesema wajosi amesema hayo kumenya speed yake basi kumenya kede wa wakati speed ya kwa second
okutuusaako teekateeka nga bwe zitambula live updates. Tugenda mu nomination tuyise eno ku express y'Entebbe ngera bw'olengera. The global AI market is projected to reach $1,770 billion by 2032. Do you have the skills needed to seize this opportunity? Build a rewarding career in AI with the postgraduate program in AI and machine.
tubeerubowa twogera bino ayingira kajansi essaawa yo n'agenda gasimbagana n'akakiiko ak'ebyokulonda ate balyoke bayite mu mpapula ze. Of course okimanyi nti empapula azirina alyoke akomewo gye muli banaffe abali enateete abali mu bitundu byonna. Nkugambye kino kyekiri nateete oluvannyuma lw'abasajja okubalemesa okubeera nga banya basazewo ne bakira ne bagamba nti ffe katusomokere wano, bagambye nti ffe katusomokere wano, bagambye nti ffe katusomokere wano. Aba bano bonna bakirira ku kisaawe, bano bonna beereese, bonna beereese sewanyabokiriza bano bonna beereese nga bakirira bali ku kisaawe. His Excellency Kyagulani Ssentamu anominatingira wagenda okubeera nga anominatingira wagenda okubeera nga amaliza okunominate wabula wagenda okwogera after nomination, wagenda okwogerera after nomination. Oli live ku Shalom Television Uganda. Sewanyabo apuriza kyokola kyakabi kyokola kyatende erinnya n'eddoboozi nga bulijjo nze nkuweereza, erinnya n'eddoboozi Dr. Enzyme nga bulijjo nze nkuweereza. Eno Shalom Television Uganda, eno Shalom Television Uganda, eno Shalom Television Uganda. Nage abantu bakirira poliisi bano abantu bonegera bagamba ki sincerely speaking, poliisi bano abantu bonegera bagamba ki sincerely speaking, poliisi bano abantu bonegera bagamba ki extreme poliisi bano abantu bonegera bagamba ki sincerely speaking. Tena kyegenda kubeera nga ebagamba, tena kyegenda kubeera nga ebagamba, tena kyegenda kubeera nga ebagamba oba ne tulirweza the people's president, tulirweza 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 tulirweza
bagambye tulirweza omukulembeze w'eggwanga alirweza omukulembeze w'eggwanga alirweza omukulembeze w'eggwanga alirweza security egezaako kusootinga mbeera okulaba motoka beka zagenda nazo abatunda zifulaga bali ku muliro bapolinya banyabo ate mugaga yabagambye buli mukwaki akwate fulaga gitimbe kubodayo oba ku motokayo oba waka wosinziira osagala kintu ekyo. You can call him the people's president. He's at Rweza security ekyankalanye bakkiriza kulaba nti buli kimu kitambula nga bwe kirina okubeera bakomando nga bulijjo kwe bali ne bakomando ba pulezidenti nabo kwe bali mbeera yabutateekawo mbeera yonna omukulembeze w'eggwanga musajja mukakamu nnyo kugambye musajja mukakamu nnyo omukulembeze w'eggwanga musajja mukakamu nnyo si musajja wa kusika muguwa musajja wa mirembe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Brakamamba basooseeyo bakanywa musaayo balaba be basooseeyo. The president, you can call him the principal. Abagambye wacha abagambye give me my time, I select my team boy. Abagambye mumpaaka deneetereze tiimu yange. The people's president, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, the 10th president of the Republic of Uganda. Wadirako walakuzeeko masiki nogyerabira the people's president omukulembeze w'eggwanga awerekeddwako Mama Barbara Itungo Kyagulanyi alabiseeko set to go. The team is set to go. The people's president. Wandera. Okay.
Komanda. Eka kuwali. Nani okubeeramu? Twali mudibuka ko boye. Oh, honorable. What is it? Vale, fui na mira de meio. Bwache president amaze kubanga atuuka ku kubo erimu ambusa mukulembeze eggwanga atuuse ku road block nyagadduka president wuyo ayingidde president wuyo ayingidde ne secretary general naye ayingidde yes ne secretary general naye ayingidde yes Yes, President, tuli mu ssaawa zennyini endagaanye mujjukire nomination as a president. Nomination as a president za ssaawa 8. Tukuta obudde ziri ssaawa 7 n'eddakiika 16. Tukuta obudde tuli mu Suzo ntadde ojja kunoonya nga tokyandaba. Mbeera mu kyo kyayimiridde embeera yabuuka ekyensi. Why? Because they told him that is Isumbo, and suddenly the two cars are the only ones that have been able. His Excellency Robert Chagulanyi. We're going to nominate. His Excellency Robert Chagulanyi Sentamu. At this moment, tumaze kutuuka Rweza. Tuse Rweza. Tujja kutambula fena Rweza gye tutuuse gye bagenda EC oba Electoral Commission wetuuse kati mwemulinde bulinzi kiddako kama mbaya ni mbaya alina okubeera ku ballot paper kama mbaya ni mbaya ajja kubeerawo insha Allah gitambuze ate bwe mba nkuteereddeko ekikugano gitambuze kiki eki komanda TK Media Temu Chagulanyi TV Bobi Young live amu Uganda kwetuli wefyo wetutambula ya bw'olaba nga awamu tewali caption wuliriza ebigambo byemba njogera eba caption tuli mu nomination cause obudde bwa caption ndowooza babaddeko emabega mulabye embeera gye tugiddemu kati obudde bwa caption tebukyaliwo tetulina budde bwamanya teekawo caption akola gwe just wulira byenjogera gwe weetereku caption kimala that is all are we together yeah embeera bwetu bweyimiridde Era agambye atalina kaadi bagambye bakomawo kati munamawulire nziruse nawuliranga sikyayongera kale
mwana duse najja ku motoka maaso waati n'agidda mu mbirizi n'agidde yagenda adeki namala n'agibuukako n'agwa mwala Bye, someone like a boy. I think I took a mirror from my business. One idea. Master, what are you jacking? About that? Yeah. It's a protest vote. Subscribe to Map Media YouTube too. Ronde transporter jali ate eno kabwejumbira tata jali ku mukutu ogwa Facebook. Ku mukutu ogwa Facebook. Live eri open. Live eri open waliwo muganda wange yaje nagamba kati mapu ate livuzo okero tugana. Tulaba embeera bweti bweri mu bitundu eby'ennateete wagenda okubeera ate olukuŋŋaana lwa Bobi Wine ng'avudde ku nomination. Okay, people, go! Next Democrat Gasanyula, I bet you I don't know the woman. When I put it on the Nayemba teza batala abali wano n'abaami abali wano oba omusajja tukusobola tebasobodde okutujjako zibadde enkofiira nenondawo abaana bange ne tujja nabo tamutubutya ngenda kulumba natete nakawuka komanda 002 ngenda kulumba nakawuka road tutiyiwe wano the people power! Our power! Lumba, 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 lumba! People power! I'm going to go to the Kamu, Yamba Sama.
Nabasuubiza kamera okuba ku pulezidenti era kyenkola mu linnya lya Yesu mugambe nti amiina. Oyani oyagala kuwakana? Who is that? Oyagala kuwakana? Oli ku Map Media TV. Tuli mu tayimu ne banakeresa tukyayina essaawa. Nomination za ssaawa 8. Nominations za ssaawa 8 we mbagambira essaawa zino. Zino ezikyali 725. Okay, bakyadressinga then bwe bamaliza then tugende. Ndabyeko wano kusuga Brown mugamba mutya bannange muli bulungi bannange. Ebigambo bya data bwenzijja mba nsaaga. Rebecca Agaba aba yabikoze. Rebecca Agaba aba yabikoze dda ebya data. So bwenzijja olumu nenteekayo post mba njagala kulaba bukukkiriza kwammwe kuli kutya naye bwe mbagamba data muvayo ne muyomba ate maapu ate kasajja gwosabiriza azifu nti nze nkola mu Airtel oba mu MTN mu data. Thank you Sister Rebecca Agaba, always to be there on this call. So gwerabe ekifaananyi okijjemu nekka tuweeraliikirogamba maapu anaasaba data sisobola era buposti obwo bwe mba nteekayo kulaba tukyali ffenna bangi nteekayo data mba mmujiwa ntumirako mami era mwana Rebecca. 3 reasons to start touchy workout this summer. 3 reasons to start in 1 week. In 2 weeks, you'll feel it. In 3 weeks, here is the personalized plan of short Tai Chi workouts tailored for beginners over 50. It takes just 7 minutes per day. Bwekyo embeera bwekyali okulaba nga buli kimu tukibaweereza gomulungi okulabe akaseera kano esente buli kimu okiraba bulungi nnyo nadidakisaani omulungi atulaba eyokuumiddeko sente buli kimu okiraba bulungi nnyo loud and clear. Bwekyo embeera bwekyali okulaba nga buli kimu tukikuweereza gomulungi atulaba akaseera kano. Tuli wano tunominatinga pulezidenti waffe olunaku olwaleero afutahia tujja kuba tugende na Tete naye embeera batuyisizaamu mugirabye security ebawa orders ne bazibreakinga ne bazijja waati ze babawadde so tewali command ntuufu. Abanamawulire babakubye babaganye okuzija ttiimu yaffe abantu be batuwadde okuwerekera pulezidenti ate babaganye so challenges ezo tufunye but tuli wano okusinziira bwe bayisiza ekibiina kimu bayisiza engeri yemu obwenkanya bwebuli. Of course mu Uganda tulina abanyigirizibwa n'abanyigiriza kati amateeka kubali abanyigiriza tegabakolako naye ate wegatuuka kufe banyigiriza katukola kati mu mbeera ate embi twalitumira twajjamu tukimanyi era twagala tetwagala kutuusa omaliriza tubakwata just tubakuwalirako oba bye bakola ababbi bakozesa bajja kugenda basigale wano because awo they are part of us bali simanyi gye baava naye bano bajja kusigala so nze obubaka bwempa security bambi mubeere bantu mubeere that humanity mubeere naako obuntu we are all Ugandans and we need a level ground in peaceful country. After here tugeza abantu ekiddako after here tugenda na Tete tumaliriza awo
tulunkinga kampeni zaffe kyambula Uganda yonna embeera gye tugenda otambulira mu sibibya twabitambuliramu era tujja bitambuliramu naye omubi nga tunuludde Uganda inshallah. bagadde teri abakutteko na ku mukono naye embeera gye bataddeko kibalaga nti batya nnyo 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 kintu kye bayita people power maanyi g'abantu olaba badiployiza enjoni mu lwengula ne bakola ki ebyo byonna biraga batiitiizi naye kirungi pulezidenti gwe namunominatinga protest vote eddako ate mulowooza waliwo bye mutawulira ebintu byonna mubiraba abantu bonna banyumye webali wano bakanso webali meya addako bano bameya abawerekeddeko pulezidenti olunaku olwaleero olaba nga buli kimu baayo ogenda okuyitako Olivia buuza ku bannayuganda gwomu ku bawerekedde pulezidenti bannayuganda mwena gye muli tusanyusa okubeera nga muli ku mikutu gyaffe mufolowing olunaku olwaleero leeredde omukusanze omu ku bagenda okuwerekerako omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert omu ku bagenda okuproposinga president yenze omu ku bo ndi musanyufu naye tusanze challenge nyingi eri poliisi militale ebitongole by'okwerinda ebyenjawulo kirina okutuuka ssaawa 8 okubanga tutandise nezizino saamusamu n'eddakiika 34 batulemeza ku kkubo tetumanyi kikigenda mu maaso baagala tudilayingisa tutuuke leeti tulina okugenda ku venue batubulokinze ewatali nsonga yonna gye basobola tuwa lwaki bakoze eki batubulokinze tutudde tetumanyi kigenda mu maaso tetumanyi kikiddako naye nga batugamba saa 8 zennyini tulina okuba nga tutuuse so obubaka bwange nze bugenda eri abali mu byokwerinda mulekere okuba abatiitiizi lukino kyetulimu tetuli mu bumenyi bw'amateeka tuzze kuwandiisa mukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert ng'era abalala abafuzi bwe bazze bakolaki beewandiisa okutudilayingisa otuliisa newezina bakiro saawa musanvu abenkya esaawa yona bafuuka abasawo oba temukyalina kyemugamba emikono mwe temufaayo bwe mumalira okusoma bwe muti gavumenti mpya musaala mupya mwe musome what you need you need change. Thank you. Sagala kutunuzaayo nyoka mwagala bano bakulu muli basawo munaatera okumaliriza Uganda empya mugenda okufuna omusaala mwe baana mmwe aya musome abo basawo maama abantu essanyu ddyo eritali ggula eddyo nga baliisusiza. Yes, gwenno atulaba ku Mapu Media TV essaawa yonna buli kintu kyonna tukibawanga bwe kirina okubeera. Oli mukumbona kojja oli awo mutabani kale babuuzeeko munaye tebakimanyi nti ompita kojja olunaku lwetuli okunominatinga president baife tuli wano tujja kupiisa essaawa yona so abali eyo mutusabire abali era nti Katonda gwagenda okutuwanga omukulembeze oyo ayogerwako w'amaanyi abo nno omutiitiizi twagala era leero tugenda kukola history nti leero tutandika kaweefube okukyusa eggwanga lino olunaku olwaleero era njagala okwebaza Katonda akitukoledde luwa ne chairman bali mwezo waliwo omusajja gwe bayita Nabukaduneza mu Bible omujjukira Nabukaduneza ekyamutuukako yalina amalala mangi yalina akattiro yalina lufula y'abantu Katonda n'amufuula ekinyonyi n'agenda n'alira ku ttale ng'ensolo ng'alya muddo nattaka nanfuufu ewoni kyakulabirako eri gino Museveni teri atakka ate okay ate abamu batandise okuba nga babakkiriza kubanga bagenda omulungi asobola akaseera kano beeta embeera bwekyali okulaba nga buli kimu tukibaweereza Uganda ndaba akaseera kano olwaleero Olivia naye awerekeddeko mukulembeze olwaleero Olivia Lutaya naye awerekeddeko mukulembeze okulaba nga buli kimu kigenda bulungi bakusaana omulungi akulaba buli kimu mukiraba bulungi nnyo gwekuumiddeko
ali ku Lukiyo TV bwetembera bwekyali okulaba nga buli kimu tukikuweereza akaseera kano bwetembera bweri era okulaba nga tubatuusaako buli kimu ekigenda mu maaso sekuyitale jeno asooseeyo ababuulire buli kimu ekigenda mu maaso. Protocol ali wano. Protocol ali wano. Bueno, patira kwenda chikene kwa assistant. Yes, we are currently now in Lubowa, Reza, where the new home of Electoral Commission is found. Headquarters, in fact. And by names of Ronnie the Transporter, you're live on Map Media TV. You're live on Ghetto TV. This is the second checkpoint. And remember, bagamba essaawa munaana naye essaawa tezinaba kubanga ziwera essaawa zinaba nga zinnewera ng'omulungi atulaba bwegire bwetemera eri akulaba kuseera bwetembera bweri omulungi atulaba akaseera kano eyeekuumiddeko ensente buli kimu mukirawo bulungi nnyo abantu ab'enjawulo bali mu sharinga video eno okulaba nga buli kimu tukikuweereza omulungi atulaba aliko bwetembera bweri okulaba nga embeera njikuweereza kansimente buli kimu okiraba buli nnyo maridadi sana bwetyo embeera bweri okulaba nga buli kimu tukikuweereza. Leader of opposition wali wano okulaba nga embeera nazo zigenda bulungi nnyo mu maaso. Honorable Joel Ssenyonyi wali nnyo wamu n'abantu ab'enjawulo abawerekeddemu wamu okuli maama wa Edi Mutwe. Maama wa Edi Mutwe naye wali wano naye yawerekeddeko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Dr. Nambasa Shamimu naye mulabawo wano. Media, Adolf Senate. The driver. Without a card? Driver. These people Okay. Yes, President Achali wano erweza tanaba kuyingira officially. Technically, I think they are still trying to understand before they usher him out. And the president has put the band. Robert Kyagulanyi Ssentamu emugeri gye mweyiye ku makubo tukimanyi bakoze buli kimu okutiisatiisa abantu ne bateekayo amateeka naye munaye kitambulira ku maanyi g'abantu era tuli wano pulezidenti waffe ali wano leero kubanga muwagire tuveeyo tumulonde tulonde nnyo nga tebasobola nakakwatamu abali enateze banange tujja
gamba wano tobutuuza mu kamera Bana yabuno ne mama maama olaba ali wano maama omusibe olaga nti oyinza ennyo naye ono ye maama woli omusibe omulungi atulaba ku mukutu gwa Nsasagge media kansooke nkutwaleko ennateete ate tulabe embeera nga bweri bitundu eby'ennateete maama olaba ali wano ye maama w'oli omusibe gw'olaga nti onyiize nnyo naye ono ye maama w'oli omusibe gw'owwo tebannamusiba olaga nti otidde nnyo naye ono maama ye waali okitegeera ye maama waali Edi Mutwali eri gw'olaga tikakati bagenda kunominatinga Edi Mutwali mukono maama waali okitegeera kati maama ate yakoze muveeyo excuse me mami muveeyoko muveeyo abantu bo batandika okujaganya eri badiringa lwale yaffe emiruka mukaaga town council Wakiso town council era njagala kulaba nti mu 245 nzija nange bansusule nga president 245 n'aba kya president 245 ngamba nze
how is the photosynthesis ngamba ekifaananyi kiri kitawalika network akuttemuko katono esaawa zino emmotoka eno gyemulaba yeyomukulembeze to monitored president wuuyo alaga ebula eddakiika 16 zokka president wulira essanyu lya ssomero wulira essanyu. Just got 3 times bigger. Best go fees with Airtel Money and stand a chance to win 300,000 shillings today. That's 100 winners every week and 120 million in prizes to be won. Don't miss out. Use the My Airtel app or dial *185*6# now. Tamwewoma with Airtel Money. Airtel Money, instant, secure, borderless, is regulated by Bank of Uganda. This promotion is approved by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. TNCs apply. Nagonna mawulire. Embeera bwetyo bweri eno emmotoka ey'okubiri eriko basekenda eno yeriko bano be bawerekeddeko ku president beetaaga abantu 20 kati neeyo emaze okgenda Nambassa akiikiridde aba university ate gundi n'akiikirira eyo tebagiyimiriza oyo official car. Ayi mukama katonda w'eggulu n'ensi njagala amawulire gakomewo wano nga wulire nti pulezidenti wange amaze okunominatinga. Okay, may God bless my president, may God bless my president, may God bless my yes baganda bange abali ku Map Media TV essaawa zino president Teresa Kamera president essaawa zino amaze okuyingira wali president amaze okuyingira wali essaawa yonna mu ddakiika ntono nnyo agenda kubeera nominated ku ssaawa 8 ebula eddakiika 13 okwera essaawa 8. We are in time bamaze okukiryalinga ffenna ab'amawulire tugenda kugira tulinda tugenda kusooka tuveeko live naye tugenda kuddako making okubeera nti datawo kwali nebaza sista wange Rebecca Agaba, thanks mami wa Rebecca Rose Nakito naye webale mami muganda wange Uncle Franco mugamba mutya, thank you very much. Data tulina wa myezi 18 bana abalabi ba Map Media TV temugeza ne musondera map tebamusondera data biri ebimu mbansaaga ebyaffe biba byakoleddwako dda. Rebecca Agaba yabikozeeko dda ate nga bulijjo sawa yonna ngenda kubaweereza byonna ebigenda okuba nga bifa ennateete akumata kumira mpeera bless kwatagane mu session ekola ki eddako oba mbagambye nti nkitadde. Assalamu alaikum tidde nnyo naye ono maama ye waali okitegeera ye maama waali Edi Mutwali eri gw'olaga kati bagenda kunominatinga Edi Mutwali mukono maama waali okitegeera kati maama ate yakoze muveeyo excuse me mami muveeyoko muveeyo abantu bo batandika okujaganya eri badira engalo ale yaffe emiruka mukaaga town council Wakiso town council era
boy bakutte wali abantu ebweru boy basewanyana babayodde baze paka wali jova budaze ndiye kumain choboya bone mutufu buda ndi kumain basawa tano enanda yafulumya nga ndi bweru bangambye tokuyingira wano kizibu bwoba ofuba nange mbalabu alima ayambadde obusuuti buli Kyagulanyi sekonde babaziza yatebwa nzize nabo mpaka wano ne babazaayo ate mabega oze ne lugongo bonna nzize nabo endebe enzijide ani akola afande mu musabe bannange bwe nsajja toyogera mu live z'abanne ayogera mu live zaffe waliwo wekikirize onafanda akkirizibwa kuyimirira mu bifaananyi byange ati onawakutte bagamba ti mwana NBS akwagala nnyo tuli kusama media ne BBS telefayina kituka kyetaaga engineer Kampala yetaaga engineer ne bamama babasibe kwebalise bamama babasibe bani basauda Kyagulanyi ayengedde eddakiika 5 nga ekyuseemu eruddeeyo naye nga wano wo ziri okuviira ddala eri ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda Robert Mutebi ne Grace Segirinya kwe basimbye amakanda okuva enkyalero batuusaako ebigenda maaso obutereevu. Ekigenda maaso kwe kulindirira okulaba bannakibiina kya NUP oba nabo flag bearer waabwe n'atuuka ku kitebe. Tulabye entourage esoose omuli ssaabawandiisi w'ekibiina ne akulira ebyamateeka mu kibiina be basoose okutuuka, naye ku mulundi guno tulaba nga waliwo motoka ezituuse, kyekikakasa nti aspirant Robert Ssentamu Kyagulanyi yandibanga kati atuuse mu kiseera kino kyennyini. Tulaba nga asharinga abantu mu kifo ekyo balagirira waba bateekwa okuyita kyekigenda mu maaso mu kiseera kino kyennyini. Naye mabegakaawo Major General Retired Gregory Mugisha Muntu yakakasiddwa okuba nti agenda kubanga avuganya era ajja kulabikira Kakonge. Robert Ssentamu Kyagulanyi yoyo gwe tulaba mu suuti eya navy blue, yambadde tayi eya red. Batuuse ku kifo wasunsulibwa abagenda okwesimbawo awerekeddwako bannakibiina. Tulaba Honorable Balimwezo Ronald w'Nakawa. Nakawa naye atuuse be bawerekedde Robert Ssentamu Kyagulanyi. Entourage ya National Unity Platform mu kaseera kano kennyini yeyingirawo wali ku kitebe. Ekifaananyi kye tufuna waliwo ka distance akatonotono okuva ku kubo okutuukira ddala ku kifo ku geeti y'ekitebe eky'ebyokulonda.
kati motoka eri emu yokka gye tulaba gye bakkiriza okuyitamu n'okuyingira ku kitebe ye motoka ya Robert Ssentamu Kyagulanyi n'abawagizi be abakulembeze mu kibiina abamuwerekeddeko mu nteekateeka eyo. Nga bwe twakitegedde, Spirant abeera akkiriziddwa okujja n'abantu 20 bokka. Kati bw'obalabala mu entry gye esoose erimu Secretary General n'eno entry ekitu part of the entry gye yingiddewo. Weewaawo be bantu abakkirizibwa mu kifo ekyo. Erudda eri tetumanyi waba n'abanga kale naye katufune eddoboozi butereevu. Robert Mutebi ali ku ground. Tukulaga kakati ekiri wano omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okuba nga atuuka wano ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda era kakati atwalibwa mu kafo we batera bateekateeka ate oluvannyuma nga tujja kubanga tuyingira wali mu kusunsulwa. Media. Lewis, let's get ready to move. Inside, we are going to go, it's going to take us approximately 20 minutes. After 20 minutes, as the verification is done, after that, we shall come out where they are going to hand you a police car, your detail. After that, we will go and address the media. Then after that, we shall be done. So at the moment, I'm going to my colleague to give you go inside. Thank you very much. Press. Move. Press. Deo tambula, deo yangu. Media, please. Okay, now space. The next aspirant is walking in. Guys, get in the middle. As we carry it. The next aspirant is walking in. Okay, guys, give us. Members of the press, please give way to the next aspirant, Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu. The next aspirant, Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu. The National Unity Platform is the one that is coming in, dog chair of the commission. Please, protocol media stop there. The next aspirant to where they should sit. Members of the press, please take your spots where you should be. Members of the press, be where you have always been. These diplomats, I don't want them. Because I've blocked you. Take your seats, please. And if you stand, I'm going to block your sides. Lord Chairperson and members of the Commission, Lord Chair, I hand over to you to take forward this process that you have invited the list for. Thank you.
Our next aspirant, with your entourage, you're welcome to Boa Kalasi. ground. Kalasi. Without much ado, I'd like to invite you or your agent to bring forward your papers, nomination papers, for scrutiny and verification. Don't raise. Yes, because people must see. Yeah. If you want to raise, you go the other side. Without much ado, I'd like to invite you or your agent to bring forward your papers, your nomination papers, for scrutiny and verification. Your agent. Thank you. The nominator, can you stand up, please? Nantumbwe Jane is here. Nominator. Seconder, Jago Fred, the seconder. All right. You can remain seated. Okay, ekigenda maaso atulaba n'atugoberera ye aspirant wa oba akwatidde ekibiina kya National Unity Platform bendera amaze okutuuka ku kitebe. Ekigenda maaso be bannakakiiko okutunula mu mpapula ze zimusabibwa okukakasa nti atuukirizza ebyetaagisa okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Uganda. Awo tulaba ssaabawandiisi w'ekibiina ekya NUP David Lewis Lwongoya yakoze nga agent owa Robert Sentamu Kyagulanyi awaayo empapula eri bannakakiiko okutunula mu byetaagisa nga bwe tuze tukutegeeza batunula ku mpapula z'obuyigirize minimum A-level certificate. Awo bwe bakakasa nti ayina empapula ez'obuyigirize yasoma okumalako siniya ey'omukaaga n'ekyo ekyenkanankana siniya 6 batunule ne ku nsonga y'emikono egimusemba okuva mu districts at least districts 98 mu kwetooloola eggwanga Uganda. Eyo ndowooza y'emu ku nsonga ezibadde nga zitawaanya abeegwanyisa ekifo ky'obwa president era kyekimu ku ebyo kye bagenda okutunulako okakasa nti yafunye emikono egimusemba egiwera 98 gye gyetaagisa okwetooloola eggwanga Uganda. Nga bwera bwe twakutegeezeza emikono gino giva eri bannayuganda ate nga balonzi nga bali ne mu regisita ey'akalulu aka 226. Awo nno bwe bamaliriza batune ku kifaananyi ekigenda okukola ku ballot paper ateekwa ku submitting ekifaananyi ekyo ate nga kituukaganye oba nga kituukagana n'omutindo ogw'akakiiko
okakasa nti abalonzi bwe kinaatuuka ekiseera ekyokulonda tebakola nsobi babeere nga basobola okutegeera nti ono ye Robert Ssentamu Kyagulanyi. Then ebirala ebyetaagisa mpozi kwe kukakasa nti awaayo agent agenda okwasaganya correspondence wakati w'akakiiko ne candidate ng'amaze okuba nga kampeni zitandise. Okuva olwaleero yagenda okukwasaganya ensonga ezo baba nga beetaaga okwogera ne candidate bayitamu agent oyo baba nga waliwo ekikyukamu oba kyebaagala ajje anyonyole eri akakiiko bayitamu agent oyo yennyini. So ebimu ku ebyo byagenda okusubmitinga alina okusubmitingayo erinnya oba amanya gaabo abagenda okumukiikirira okubeera agent during campaigns. Byebyo bitonotono kati ebigenda mu maaso batula mu mpapula za Robert Ssentamu Kyagulanyi bwe banabanga bazikakasiza nga enkola bwebadde bajja kubanga butereevu bamulangirira. Omulamuzi Simon Babaka amateekwa ku declaringa era amuwe nomination certificate certifying nti lazima nga yakakasiddwa okuvuganya ku bwa president. Tulabawo embeera abakulu bakyekeneenye empapula. Ekyenjawulo kyekyokuba nti ku mulundi guno okuyingira ku kitebe ekyakakiiko wabaddewo obutakkaanya weewaawo tulabye nga entourage esoose okukkirizibwa okutuuka ate entourage part of the entourage be bazze luvannyuma. Ekibadde ekitaalabiseewo ko mu nteekateeka ez'aba candidates abasoose naye nga Secretary General bwakinyonyodde ab'ebyokwerinda ndowooza mukubaawo tebakkaanyiza na entourage ya Robert Ssentamu Kyagulanyi kwe kujja mu biwaguwagu embeera bwe twagirabye. Tulaba nga bazzaayo ndowooza ekifaananyi kya Robert Ssentamu Kyagulanyi akisayiningeko awo nno bakizeeyo eri bannakakiiko. Waliwo empapula ezibadde zeetaaga okusaako omukono awo nno zizibweyo eri bannakakiiko Robert Ssentamu Kyagulanyi kyakoze. Kati Ssaabawandiisi David Lewis Lubongoya akola mulimu gwe okukwasaganya aspirant oba flag bearer n'akakiiko k'ebyokulonda. Robert Ssentamu Kyagulanyi azze ne mukyala we Babi Itungo gwatudde naye mu ntebe. Tulabye Nandala Mafaabi yazze ne yandoza yamuyise kazini we teyazze ne mukyala we ne Mabirizi Joseph Elton naye teyazze na mukyala we. Twalabye ne Robert Kasibante naye teyazze na mukyala we. Kati bali babiri bokka abaleese abakyala ku mukolo nga guno yabadde Yoweri Museveni Tibuhaburwa Kaguta yazze ne mukyala we. Kati bali babiri abaleese abakyala ku mukolo nga guno teekateeka eyo. Robert Ssentamu Kyagulanyi bwe batutegezeza okusinziira ku puroguramu yaabwe bajja kubanga boogerako oba ayogerako eri eggwanga oba abawagizi be mu post nomination rally gye bateeseteese mu bitundu by'Nateete mu Lubaga division. Okuvaawo butereevu baba boolekera Nateete Kaala primary grounds mu Nateete. Gregory Mugisha Muntu ye yagambye nti ababe bajja kubanga basisinkana ku kitebe ekya Alliance for National Transformation wali e Bukoto. Ate Nandala Mafaabi Nathan bo bategese okwogera eri abawagizi baabwe eri mu bitundu eby'Ekitintale Luzira erudda eyo awali Kampala Road Playground gye bagenda okubanga ba holdinga post nomination rally okuba nti bamenyamenyamu ebitonotono ku ebyo bye bagenda okubanga basaako essira mu campaigns zaabwe. Campaigns zitandika na kusomwezi 29 omwezi guno gwennyini. Okusinziira ku kakiiko by'okulonda wajja kubaawo harmonization meeting ennaku z'omwezi 27 okutuuka 29 nga beesimbyewo basisinkana akakiiko okuharmonizinga campaign program okumanya ani anaatambula ku lunaku bwe ruti ate mu kifo ki
then ekyo kikolebwa okwewala obukuubagano obwo obubeerawo mu biseera bya campaigns n'osanga nga abawagizi ba NRM ekyokulabirako nga bagenze mu kifo ekimu ate nga mwe muline abawagizi ba NUP. So harmonization program bajja kugiformalizinga mu wakati w'ennaku z'omwezi 27 na 29, then bwe banakimaliriza ekyo campaign zitandike ennaku z'omwezi 29 abeesimbyewo batandike okutalaaga ebitundu ebyenjawulo eby'eggwanga mu ngeri y'okusagula akalulu akanaabatwala mu ofiisi enene ey'obwa president. Byebyo bigenda mu maaso kati twogera ku ba presidential candidates 5 ne candidate aspirant asembayo. Okay, wetusuubira kati agenda okweyunga ku bali 5 ye Robert Sentamu Kyagulanyi bajja kuba baweze candidates 6 abali duly nominated. Njogera ku Robert Kasibante owa National Peasants Party, njogera ku Yoweri Museveni Tibuhaburwa Kaguta owa NRM, njogera ku Joseph Elton Malirizi owa Conservative Party, njogera ku Nathan Nandala Mafabi owa Forum for Democratic Change FDC, ate ow'omukaaga wabanga akakasiddwa ajja kubanga ye Robert Sentamu Kyagulanyi owa National Unity Platform. Tuze twogera nti ku mulundi guno twandirabanga akakonge kayimpa yemuko kubanga abeesimbyewo oba basunsuddwa mu kiseera kino wetwogerera ku day 2 ate nga tulowooza nti olunaku olusembayo olwa nominations bakawera 6. Tetusuubira okulaba amalala 6 oba 5 okujja eri akakiiko nga basunsuddwa successfully okuweza omuwendo gwe twalaba mu 2021 nga bwe naze nkutegeezeza oba bwe nakutegeezesa emabega kaawo abeesimbawo baali 11. Kati ku mulundi guno tetusuubira kulaba candidates 11 mu ballot. Ekyo kyo tulinze buli zine tetukisuubira olw'okuba nti n'olwaleero we tutuukidde wano nga kumpi tutuuse mu masekati g'olunaku olwokubiri olw'okusunsula wadde waliyo abantu abawerako betwalabye ku kitebe ky'akakiiko abaweranga 10 nga beemulugunya naye nga abeemulugunya bakulaga nti oyinza okuba obaolyawo tebaatuukiriza bisaanyizo ebya basabibwa okuba nga bawaayo okukakasa nti balina obuwagizi okwetoolola eggwanga lyonna. Twogera ku signatures 98 ezeetaagisa okuva mu districts 98 signatures 10,000 wewabadde Ntabwe, wewabadde Kalumanywero nga abantu emikono gyaganye okuwera. Nalabye abamu ku kitebe ku kavidiyo akamu ke nalabye abamu bakyali ku kitebe n'olwaleero beekalakaasa. Nalabye abamu nga balinye ne ku meeza, balinye waggulu ku meeza ku kitebe nga bagamba nti Justice Samuel Lubaka Mateekwa kubanga ayimiriza nominations oba azongerayo basobole okubanga nabo baweebwa omukisa oguwulirizibwa. Boogera ku banti basubmitinga signatures zaabwe naye tezinaba kubeera verified. Ntegeezeddwa nti tuteekwa kuddayo eri tulabe batuweekya ebivudde mu kwekebejja empapula za Robert Sentamu Kyagulanyi. Katuddeyo butereevu. Kale ye enteekateeka ekyagendera ddala maaso ey'okwekebejja empapula za bakwatidde ekibiina kya National Unity Platform bendera Robert Sentamu Kyagulanyi ng'alabiseeko eri akakiiko
okukakasibwa ku okuvuganya ku bwa president. Sigwe mulundi ogusoose Robert Sentamu Kyagulanyi okujja eri akakiiko okusaba okulaba nga avuganya. Tujjukira bulungi mu mwaka gwa 2021 naye y'omu kwabo abavuganya mu kalulu ako ak'obwa president. Era Robert Sentamu Kyagulanyi yavuganya ku bali 11 abavuganya mu kiseera ekyo. Robert Sentamu Kyagulanyi yafuna obululu $3.6 million. Shops in Uganda always on break, but Gigi never sleeps. I shop anytime. Why stress offline? Buy, sell, use. Gigi. 2021 Robert Sentamu Kyagulanyi yavuganya mu kalulu ako aka 2021. Yes, yavuganya mu kalulu ako aka 2021. Robert Sentamu Kyagulanyi yafuna obululu $3.6 mu 1,437 bye bitundutundu 35 n'obuuzi 8 35.08%. $3.63 obululu Robert Sentamu Kyagulanyi bwe yafuna mu mwaka gwa 2021 mu kalulu ako aka 2021 nga akalulu ako kawangulwa Yoweri Museveni Tibuhaburwa Kaguta. Yakwata ekifo ekyokubiri naye nga akalulu ako nga bwe nkutegeeza kaalimu abantu 11. Ndabako wali Honorable Omuwanga Kivumbi ye Vice President ku lwa Central Region. Ndabako wali Nubian Lee. Ndabakwawo Joel Senyonyi mubaka wa Nakawa West mu Parliament ate nga ye Leader of Opposition ate nga ye mwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform. Enteekateeka yegenda maaso. Akakiiko k'ebyokulonda olwaleero weewaawo lwe luyinza okubeera nga ndabako ne Honorable John Baptist Nambeshe ye Vice President ku lwa Eastern Region ku lw'ekibiina ekya National Unity Platform. Ndaba ne omulamuzi Simon Byabakama asayininga kati awo nno otegerera nti ensonga za Robert Kyagulanyi zandibanga ziyiseewo bulungi. Essaawa yonna ajja kubanga akwata akazindaala ako addikire alinge nti Kyagulanyi Robert Sentamu ali dule nominated. Awo nno abeesimbyewo oba abakakasiddwa babeere nga baweze 6 mu nteekateeka eno yennyini egenda mu maaso ku kitebe ky'akakiiko wali mu bitundu ebirweza amaliriza okusayininga empapula zeekebejja okakasa nti buli kimu kiri bulindaala akazindaala akakute katuddeyo. We've been scrutinizing and verifying the nomination papers of the aspirant, and we are satisfied he has fulfilled the requirements of the Presidential Elections Act. Therefore, I, Justice Byabakama Mugenyi Simon, being the returning officer for the nomination of presidential candidates, declare Kyagulanyi Sentamu Robert a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026, he having fulfilled the nomination requirements under the Presidential Elections Act, Chapter 179, Laws of Uganda. You are now a candidate. Congratulations.
It's not just a summit, it's our shared fight for a zero TB future. This conference has helped. Right. You are required to append or affix your signature or that of your agent on this paper to confirm that indeed you have attended. So please, your agent or yourself, whichever. How sure? You have lost. Okay. Candidate Kyagulanyi Sentam Robert. As a duly nominated candidate, you are required to observe the following. 1, you are to appoint an official agent who will coordinate your campaign meetings and media program and also attend meetings on your behalf where necessary. Secondly, you are to avail the commission with a schedule of your campaign meetings and media program as soon as practicable, so as to facilitate the smooth harmonization of all the candidates' campaign programs countrywide before you embark on your campaign schedule, which officially begins on 29th of September. You're also to sign a memorandum of understanding with the Electoral Commission on compliance with the harmonized campaign program, timelines, and guidelines. Although the campaigns kick off on 29th, however, you are at liberty today to meet your supporters, since we could not allow them, all of them in here, at a designated place, either to roll out your manifesto or greet your supporters. You are at liberty to do that. The commission is also required, upon nomination, to avail you a soft copy of the voters register, the national voters register. And we have this soft copy here. I ask your agent to come and pick it. Yeah. No. Furthermore, under Section 23 of the Presidential Elections Act, the Commission is required to ensure that the relevant organs of the state provide you, during the entire campaign period, your protection, both on the road, on the campaign trail, or not even on the campaign trail, wherever you want to go, and also at home. To that extent, therefore, we are going to hand over to you a security vehicle together with the security personnel who will be guarding you at all times. The vehicle is at our cost.
the fuel, the driver, the guards protecting you are all at our cost, even maintenance of the vehicle. Thereafter, we have a media tent. You may want to address the media and talk to the people of Uganda. It is at your will. But for now, can we go and we hand over to you your security vehicle and the security personnel. Thank you very much. The commission will lead you to the security detail. So, please, you. Yebyo ebiri wano ku kakiiko k'ebyokulonda twabagambye ate ntambula tonzire mu maaso kubadde ki nange ndi live sebo You shall have him. You shall have him. Please go. Debbie, over to you. The only person right. That is his deputy. Yeah, of course. He was say you want to move here and there, he'll be there. The driver will put said, where's the driver? Can you please step forward to the driver? Okay. This is your driver, Sakande. Thank you. The rest is now you can go and address the meeting. Okay, thank you very much. All the best. Oh yeah, sure. Okay, I'm trying to say it. It's
The rest of the support and the people accompanying the candidates are invited to take their seats here. The candidate can choose to have someone stand by his side, and the rest of us will have our seats here. Protocol team, please get me an umbrella for the candidate. Protocol team says please sit. Please get an umbrella for the candidate. We have our seats here. Protocol team, please get me an umbrella for the candidate. Protocol team says please sit. Please get an umbrella for the candidate. Okay. Candidate Kyagulanyi, you are welcome and congratulations on your successful nomination. You are welcome to address the nation. We have 20 minutes here. You can talk to us for 10 minutes and then take some questions from members of the press. You are welcome, sir. Thank you. Thank you very much. Ladies and gentlemen, before I say anything, I want to take this opportunity to pay tribute to our former Deputy President, Mama Jolly Mugi. Unlock unlimited internet with Airtel Smart Connect Home and Office Wi-Fi to keep you connected to the things you love. Get unlimited internet for your home or office from just 100,000 Ugandan shillings. Best value, high-speed internet for everyone under one roof. Call 127 or WhatsApp 0708 127 127 to get Airtel Smart Connect. Smart life starts here. Airtel. To accept your nomination to be the next president of the Republic of Uganda for the year 2026 to 2031, not 1926 to 1931. I thank you very much for the trust that you've continued to place in me ever since I offered myself for the first time for the presidential office in 2021. Today, my heart is filled with a deep sense of responsibility to deliver to that trust that you've put in me. Together, we have been everywhere preaching the message of a new Uganda. And today, with this nomination, we start on the final phase of our mission to freedom and true independence. Since our nation was born in 1962, every change of leadership has been written in blood, the blood and sacrifice of the common people of Uganda, the citizens of Uganda, and yet the leaders who always promised liberation have always delivered oppression. For 40 long years, one man farm. Ladies and gentlemen, our country is fertile. Our people are hardworking and enterprising. We are rich in creativity. We are resourceful. We are energetic. We are young and we are promising. Our country is one of the richest countries on the planet in terms of natural resources. So, my brothers and sisters, our problem is not lack of wealth. Our problem is lack of leadership. Leadership that serves the people instead of terrorizing them and exploiting them. Leadership that seeks to uplift the citizens instead of enslaving them. Sisters and brothers, this is not the first time that we stand before you with a dream of a new Uganda. We first made our attempt
5 years ago in 2021. Hundreds of our brothers and sisters were tortured. Many of them were arrested and they're still in prison as we speak right now. Many were killed and many are missing to the present day. And yet we refuse to give up. I know that many of you are now asking, why then do we go to the polls? Why do we risk the tear gas, the bullets, the prisons, the torture chambers, the death, and all the mess that is awaiting us? My answer to you is this. We risk it all because the alternative is giving up, and that is 10 times worse. If we give up now, we shall have no moral authority to complain about what happens next. If we surrender now, that means that the fighting spirit of Rita Nabukenya, of Frank Senteza, of Yasin Kauma, and many others has been defeated. It means that they died in vain. It means betrayal. Betrayal of the comrades who have spent years in prison, counting on us who still have our little freedom to continue fighting for their freedom. Therefore, ladies and gentlemen, no matter what happens to us, we must keep moving forward. Even if somebody tells you that our chance to freedom is only 1%, let us take that chance and fight. We have always been telling you about the protest vote, and today, let me use this opportunity to break it down in more detail. We have voted before. We have won elections before, and we have been rigged before. But the election this time is no usual election, brothers and sisters. We are going into this election as a way of protesting against the injustice that has been occasioned to us for the last 40 years. We are protesting, and the protest begins now. We must use this election season to rally the people of Uganda, to express their anger and to express their hope at the ballot box. We are going to use this election to protest legally. We are going to use this election to protest constitutionally. And we are going to use this election to protest non-violently. We must mobilize the people of Uganda to come out and vote in very, very large numbers. Numbers too big to rig. We must lay different strategies and make different plans to ensure that we, the people of Uganda, get our freedom in this season. Now, to our brothers and sisters in the diaspora, you, brothers and sisters, the Ugandans in the diaspora, you send so much money. You send more than $2 billion back to Uganda every year. In real sense, you are the biggest investors in Uganda. We know that many of you even fear to come back home because you know what happens to those that return home. Many of you don't risk the brutality. We know that Ugandans like Sam Mugumya, who returned from a Congolese prison, was abducted weeks ago, and up to now he's missing. Nobody knows where Sam Mugumya is. We know Robert Kayingo Luja, a lawyer who was recently abducted from the airport, kept incommunicado for a month before being forced back in exile without even stepping foot in his house. The examples are many, ladies and gentlemen, but I tell you, my friends, we are fighting so that you can return to your home, to your families, to freedom and dignity. We are fighting so that you are received with roses and not handcuffs. We fight so that Uganda can give your children the chances and opportunities that you never got. That is why we fight. Now to Eno Museveni. I know you don't like listening to young people or even listening to anybody at all, but at least listen to your friend and Bush war comrade, General Kainda Otafire. I want you to remember that Uganda was here before you, and Uganda will be here long after you are gone. You don't have to burn it down on your way out.
The best guarantee for your legacy, for your security, and for what you and your people have earned in the last 40 years is to allow a peaceful, orderly, and democratic transition of power. That opportunity is available because we are not vengeful people. We still believe in peace. We still believe in justice. And yes, we believe in reconciliation. All we want is a free and fair election. No military violence, no police brutality. That is not too much to ask for. Let this election not be a military operation. Let this be a democratic election. That should not be too much to ask for. You are aware that for the last 5 years, your regime has done everything to break our spirits. They try to silence us, but we are even louder. We are not giving up. And you know that you cannot defeat people who don't give up. Now to fellow Ugandans, I don't need to tell you that the 2026 election is already not fair. You have seen General Museveni's son, who is also head of our military, promising to kill our people in order to guarantee 80% of the vote to his father. He also said that during these presidential campaigns, we will be forcefully guarded by his private militia, the SFC, the same SFC which is responsible for abducting and torturing our supporters. So as we go for this campaign, it's like walking into the shadow of the valley of death. But I say to you, comrades, fear no evil, because the Lord Almighty is with us. I say to you, brothers and sisters, that we shall walk but not get tired. We shall suffer, but we shall not die. It will be painful, but we shall win in the end. We shall reach in a new Uganda. We have no doubt about that. We shall reach in a Uganda where you will move in town and not see guns on the streets. In a Uganda where security will be protecting the citizens and not terrorizing them. A Uganda where teachers, soldiers, health workers, and other workers are paid promptly and adequately. Where farmers earn fair income from their produce. Where traders are not suffocating under exploitative tax regimes. That is a new Uganda that we dream of. That is a new Uganda that we shall definitely get to. A Uganda where citizens can demonstrate on the streets about injustice, and the response of the government will be to listen to them and not to shoot them dead. A Uganda where jobs are not for the connected few, but for all those who qualify and are willing to work. Thank you. In the coming days, ladies and gentlemen, we shall unveil our manifesto, and we shall go ahead to paint a clear picture of that new Uganda that we dream of, that new Uganda that we believe. But ultimately, about leadership, that will be a Uganda where leaders will be serving the people and not the other way around. I tell you, my friends, that Uganda is possible in our lifetime. And with your courage, with our sacrifice, and with the grace of God, we shall reach that new Uganda. Now, as the National Unity Platform, even with the little resources that we had for the last 4.5 years, we have already demonstrated that we are able to use less and achieve more. We have managed to acquire the biggest political party headquarters in Uganda. We have launched the first school of leadership, and we have gone ahead to groom leaders at no cost to them. Leaders that will uphold our values and offer leadership to the next generation after we retire. We have supported families of political prisoners and missing comrades. We have refused to be compromised. We have held onto our principles even when it has come at great personal cost. We have pursued and secured sanctions against those who steal from our people and against those who oppress our people. We have kept the struggle alive, and we are growing even stronger. Now to the international community. Uganda's freedom
is not only for Ugandans. Uganda's freedom is for everybody. If Ugandans are safe, if Ugandans are not safe, neither are our neighbors, nor the international dwellers or the international community that always receives us when we go seeking for asylum. Please stand with us as we stand for democracy and human rights. Now to our senior comrade, Dr. Kiza Besigye, to our brothers Alex Wise from Mufumbiro, Comrade Bobi Young, Eddie Mutwe, Achireu Chivumbi, Machete, Gaddafi, and all other political prisoners, we honor you, we think about you, we pray for you, and we are fighting for you. To your families and every Ugandan that has been affected in this struggle, please don't lose hope. Your suffering will never go in vain. Now finally, to the comrades that I will be moving with on this campaign trail, the foot soldiers, the ordinary citizens of Uganda who have nothing else to offer to their country but their selves, their bodies. First of all, I thank you, brothers and sisters. We have stood together through the tear gas, through the bullets, through the beatings, through the abductions, through the courts, through the prison walls, and through the funerals. You have been my shield. You have been my eyes. You have been my courage. You have been my strength. You have been my friends, my true friends. Today, as we go into what is likely to be an even more violent campaign, I will be relying on you, my friends. We are embarking on a long walk to freedom. Whatever lies ahead of us is going to test everything that we are and everything that we stand for. But I guarantee you, brothers and sisters, freedom will come at the end of the day. Because after all, freedom never comes easy. Our grandparents shed blood for the independence of this country 62 years ago. Our parents shed blood for what they believed was the liberation 40 years ago. Our comrades in this very generation are in prison for this very struggle. They've shed blood for this struggle. Many of them are missing and they don't even have graves for this struggle. Let us carry them in our hearts. Let us carry them in our minds. Let us do this in their name. Brothers and sisters, the same courage and discipline that has kept us going since 2017 should be the same courage and discipline to carry us through this campaign. Your duty in this campaign, I must remind you, will not be to protect me. Yes, your duty in this campaign is not to protect me. It is to protect yourselves. It is to protect each other. It is to protect those ordinary people that come to support us on our rallies. I request you to be vigilant in every village that we shall enter and on every rally that we go to. Please be very solid and be very sober. Please be very calm and be very disciplined. Hope for the best, but prepare for the worst. Be careful, but don't show fear, because this regime wants us to be fearful. My brothers and sisters, I want you to understand what we are fighting for. We are fighting for a better Uganda. We are fighting for the farmers, for the border riders, for the young graduates who have no jobs. We are fighting for the ghetto people, those ghetto youth whose future is being stolen away in exchange for a few shillings. We are fighting for the ordinary children whose future is empty and we want to give meaning to. We are fighting for those police officers who are ordered to brutalize you because you are fighting for their children's future, and afterwards they have to return to their uniport, to an empty house, to children with no school fees, and to a family with no health insurance. Please don't look at them as your enemies, because they are not your enemies. They are victims too. They also wish that things can change someday. Brothers and sisters, if we succeed, this country will be free and things will change forever. It will never be the same again. Unfortunately, if we don't succeed, nobody
will ever believe that we did our best. That will mean that we are condemning our children, those that are born and those that are unborn, to slavery. And that is not what we should be doing. And millions of Ugandans, brothers and sisters, I want you to understand that this that we are carrying on our shoulders is a historical responsibility. So prepare yourselves. Hug your loved ones one more time and tell them that we are going to war. We are going to a war that we never chose. A war that we are not even trained for, but a war that has been imposed on us by our oppressors. We are facing an enemy that is armed to the teeth. And we are facing the enemy barehanded, only armed with the truth and God. We are fighting this because it is a duty that we must take on. We are fighting for our God-given right to live as human beings in our own country. We will never retire. We will never give up. We will fight until we are free. And I'm sure we shall be free in the end. This is not a matter of when, but it's not a matter of if. This is a matter of when. And we know that we are going to achieve our freedom. Brothers and sisters, I want to conclude by guaranteeing to you that are here with us and all Ugandans all over the world that in the end, we shall be free. In the end, everything is going to be all right. And if everything is not all right yet, then that will not be the end. Thank you very much for God and my country. Thank you, candidates, for that address. Now, members of the press, the candidates team has said that it's going to do the version in Uganda at Natete and also answer the questions there. So given the environment, I don't know unless the candidate chooses to. That is the guidance for this team. Thank you very much. Uganda baba. Uganda. So let us wait for that advice. But that's what the team had presented. Thank you. Yeah, apologies because of the weather. Please attend to the candidates so that he exits well. Members of the press, our tent for refreshments in the next tent. I hope we can find, after this tent, we join the next tent where our lunch is served. Please, protocol team, attend to that. Please bear with the weather. Let us go to the next tent where our lunch will be served. Thank you very much. Sorry.
Kuberimba katuli balwanyi topowa tukyaliwo nnyo nkuba gwegenda olunaku lwa mukisa enkuba eri solidi naye abantu bava bagamba nti tulaje tugenda people power enkuba nyingi naye abantu balemeddeko enkuba nyingi naye abantu balemeddewo baaba